ikiwa ni tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2023, miaka 63 tangu vigogo kutoka hapa nchini Kenya kupitia mateso magumu na kupambana katika vita kwa hali na mali kutuondoa katika mikono ya mabepari na kutupatia ukoloni. Leo hii hatuna budi kujumuika kwa pamoja nchini Kenya kuwaenzi hawa waliopigania uhuru huu, kwani ni wakati ambapo tunaweza tukapumua hewa safi ya uzalendo na uhuru katika sikukuu hii ya mashujaa. Hujambo shujaa mwenzangu popote pale ulipo, mimi naitwa Ahmed Bahad. Kilele cha sherehe leo ilifanyika katika kaunti ya Kericho, na ahadi nzuri ni ule mpango wa afya na matibabu kwa kila Mkenya bila malipo. Ama kwa hakika ni sikukuu ya kihistoria. Naitwa Ahmed Bahad, lakini kwanza tupate vidokezo. Watu 4 wafariki huku 13 wakijeruhiwa katika mkanyagano nje ya uwanja wa Green kulikofanyika sherehe za Mashujaa Day. Naomba serikali atusaidie, kama kuna msaada yeyote utusaidie ili tufanyie sherehe ya mwisho ya funeral. Rais azindua mpango wa afya kwa wote katika sherehe ya siku za Mashujaa. Kila Mkenya atakuwa na social insurance fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali. Huku ombi la kupinga sheria mpya ya afya likiwasilishwa mahakamani. Kamati ya Seneti inayochunguza maafa Shakahola yazindua ripoti yake ikitoa mapendekezo kwa Wizara ya Afya na idara ya DCI miongoni mwa idara nyinginezo. Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Ahmed Bahaj na TV47 Wikendi inaanza hivi sasa. Tuanze na taarifa za majonzi katika siku hii ya Mashujaa, ambapo familia zilipoteza wapendwa wao katika mkanyagano kwenye uwanja wa Kericho Greens kulikoandaliwa sherehe za Mashujaa. Wanaitaka serikali sasa kuwapatia msaada wa kifedha ili waweze kuwazika familia yao. Na tunaarifiwa kwamba watu 4 walifariki huku 13 wengine wakipata majeraha katika mkanyagano huo uliotokea pale mwanamke mmoja alipokuwa anapika chai nje ya uwanja huo Kericho. Alimwaga chai kwenye jiko alipokuwa akipika na kuzua hofu na mvurugano miongoni mwa wananchi waliokuwa pale, na hayo yalifuatwa na vitoza machozi ambapo vilisababisha mkanyagano huo. Vilio na hisia za huzuni zilitanda katika hospitali ya rufaa ya Kericho. Uchungu wa kupoteza jamaa zao katika mkanyagano, siku ambayo ilifaa kuwa ya furaha na sherehe katika maadhimisho ya siku ya Mashujaa katika uwanja wa Kericho Greens. Ilikuwa furaha kwetu, lakini saa hii imekuwa kilio kwa kupoteza sister yangu. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi pamoja na maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria katika uwanja huo, mkanyagano ulitoka pale mwanamke mmoja aliyekuwa akipika chai nje ya uwanja huo alipomwaga chai kwenye jiko alilokuwa akitumia nje la lango la uwanja huo. Wananchi waliokuwa wakimiminika kuingia uwanjani walishtuka na kuanza kukimbia wakihofia janga, kauli iliyothibitishwa na kamishna wa kaunti ya Kericho Gilbert Kitiok. Kwa tu ni ile commotion kwa sababu watu wengi walitaka kuingia stadium mwendo wa saa 9 asubuhi ili waweze kujumuika katika sherehe za Jamhuri. Kwa hivyo ni kitendo ambalo ni la bahati mbaya. Katika wodi za hospitali ya rufaa ya Kericho, walionusurika wakiendelea kupata matibabu, baadhi yao wakielezea walivyoepuka kifo. Tukiwa katika station ya kufanya coverage, ndio wakakuja commotion. Waking'ang'ana kuingia, tulipowazuia ndio wakafanya hizo vitu. Jamaa za waliofariki wakiomba serikali msaada ili waweze kukimu gharama za mazishi. Kama kuna msaada yeyote utusaidie ili tufanyie sherehe ya mwisho ya funeral. Na wengine wakitaka serikali kuweka mikakati ya mpangilio wakati wa sherehe kuhakikisha janga hili halijirudii. Napenda kuhimiza the government, wakati tunafanya sherehe kama hii inafaa tuwe na mpangilio, mkataba, ili watu wakuwe na mambo ya mpangilio kuingia katika viwanja kama hivyo. Vera Alberta, TV47, Nairobi.
Masaibu ama kwa hakika huwakumba waja. Sherehe hii kwa hao waliofiliwa imewatumbukia nyongo, na tunawaombea familia zao kuwa na subra wakati huu wa mitihani hiyo. Wakati huo hatimaye Rais William Ruto ameuzindua mpango mpya wa afya bora kwa Wakenya wote utakaohakikisha Wakenya wanapata huduma za afya za hali ya juu. Rais aliuzindua mpango huo katika kaunti ya Kericho, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, tayari wahudumu wa afya nyumbani 100,000 wameanza kibarua hicho cha kuhakikisha kuwa Wakenya wote hivi sasa wanapokea huduma ya afya bila matatizo yoyote. Haya yanajiri hata hivyo huku ombi likiwasilishwa mahakamani kupingwa kwa kutekelezwa kwa sheria hiyo. Licha ya safari ya kutekeleza mpango wa afya bora kwa wote UHC kukumbwa na changamoto chungu nzima awali, serikali ya Rais William Ruto imeonyesha nia na njia ya kutekeleza kuanzia hii leo. Lengo kuu likiwa kuwafaa wananchi na huduma bora za afya. Mwaka 2018 mpango huu wa UHC ulifanywa majaribio rasmi katika kaunti za Isiolo, Nyeri, Machakos na Kisumu, na ikabainika haungefaulu jinsi ulivyozinduliwa kwa wakati huo. Wapi makofi ya rais? Siku ya Ijumaa wakati wa maadhimisho ya siku ya Mashujaa, Rais Ruto alizindua tena mpango huo akiamini kuwa mara hii utatekelezwa ipasavyo. There have been several attempts and efforts to achieve universal health coverage. One in 2003, in 2013, and in 2018. However, these efforts were met with little success. Uzinduzi huu unajiri siku moja tu baada ya Rais Ruto kutia saini na kupitisha sheria 4 za afya, ikiwemo sheria ya hazina ya afya ya jamii, sheria ya afya ya kimsingi, sheria ya afya ya kidijitali na sheria ya kuboresha na kutunza vituo vya afya. Na gharama ya matibabu katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Sheria hizi zinaweka msingi maalum utakaosaidia katika utekelezaji wa mpango huu wa kuboresha sekta ya afya, kama vile kiwango cha fedha Wakenya watachanga kila mwezi ili kufanikisha, na vile utumiaji wa teknolojia utasaidia wakati wa matibabu. Kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Kwa sasa Wakenya wanasubiri kwa hamu na gamu wakitaka kujua iwapo wataweza kupokea huduma bora za afya kwa bei nafuu kupitia mpango huu. Elizabeth Atieno, TV47. Ni ahadi zile ama ni sheria inayotia imani wa Kenya ama kwa hakika. Wakati huo Rais William Ruto ameendelea kupigia upato ajenda za serikali, na akizungumza wakati wa sherehe za siku ya Mashujaa, Rais Ruto amesema serikali imeweka mikakati kabambe ya kuboresha uchumi. Anavyoarifu mwanahabari wetu Mwege Williams, Rais ameahidi kutumia ushuru wa Kenya ili kuboresha uchumi wa taifa letu. Macho na fikra yalielekezwa kaunti ya Kericho, Wakenya wakimiminika kuanzia saa 11 alfajiri, Rais William Ruto akikaribishwa na wakazi wa kaunti hii. Rais Ruto akihutubia wananchi alilipa suala la afya uzito. Kando na hilo, rais hakukosa kuvalia njuga mafanikio ya serikali hadi sasa. We have placed over 200,000 acres under cultivation, which is more than last year. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall. Serikali inapopania kutoa mbolea ruzuku kwa awamu ya pili, Rais Ruto amewataka wakulima kujisajili ili kupata bidhaa hiyo muhimu. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season. Katika juhudi za kuboresha na kuweka mikakati ya utoaji huduma bora, Rais ameeleza mpango wa kutumia mfumo wa kidijitali kutoa huduma za serikali. This has increased efficiency in service delivery, revenue collection and enhanced accountability of government services and revenues. Katika sekta ya elimu, Rais ameahidi kutatua changamoto ya uhaba wa walimu
nchini kwa kipindi cha miaka 2 ijayo. Lingine alilolipa uzito ni mpango wa nyumba nafuu, mpango unaonuia kuboresha uchumi. The construction of 46,792 units is already underway, and another 40,000 units are ready to commence construction in the next few days. Mwagi William, TV47. Haya, mbwembwe za mashujaa zilishuhudiwa katika maadhimisho mashujaa kaunti ya Kericho, kuanzia baride kamili lile la kijeshi pamoja na ngoma zile za kitamaduni, kama anavyotuarifu Sheila Chelagat kwamba Rais William Ruto alishindwa kustahamili kwa hisia na furaha, naye akajiunga katika densi na kucheza. Ni burudani la kipekee, sherehe ya kwanza ya kitaifa katika kaunti hii ya Kericho. Maelfu ya wakazi hapa wakijitokeza kwa kushuhudia sherehe hizi, walinda usalama nao wakishika doria, na alipofika mgeni wa heshima Rais William Ruto, shangwe na vifijo zikatamalaki. Baride hili la wanajeshi, maafisa wa polisi hadi maafisa wa kaunti ya Kericho wakionyesha umahiri wao. Donald Mwalenge Kalama, kikundi cha kwanza chini yake. Wenyeji na wageni wa mbali wakifurahishwa na matukio haya, kwani ilikuwa ni mara ya kwanza kwao kushuhudia sherehe hizi. Angani kukatumika kufanikisha mizunguko ya ndege hizi za kivita, nazo zikawaacha wengi hapa vinywa wazi kwa weledi wa marubani waliokuwa wakiziendesha. Watoto hawa kutoka shule tofauti katika kaunti ya Kericho wakisherekewa kwa maonyesho bomba. Mbwembwe na shamra hizi zilimfanya rais na wageni kusimama na kujiunga na watumbuizaji. Burudani halikuwa mwisho wa furaha ya wakazi. Rais akaipa uwanja huu jina jipya na kuita Kiprugut Chumo kwa heshima ya mwanariadha huyu wa zamani kutoka kaunti hii. Huku sherehe hizi za mashujaa zikifana katika kaunti hii ya Kericho, nyimbo za Kalenjin zilihanikiza hewa wakati wa matumbuizo, ikiwa ni mara ya kwanza kwa takriban 90% kwa nyimbo hizi kuimbwa katika lugha ya mama. Sheila Chelagat, runinga ya TV47 katika kaunti ya Kericho. Asante sana Sheila Chelagat. Unajua sherehe bila ngoma la kwasa na kujiachilia huwa haijakamilika. Kwa hivyo hata rais alishindwa kuvumilia, akajiunga, akacheza densi. Sasa katika taarifa nyingine kwenye nukta hiyo ya siku kuu ya mashujaa, ni kule kukosekana kwa rais wa Angola Joao Lourenço katika sherehe za mashujaa huko Kericho. Licha ya kukarabatiwa kuwa mgeni wa heshima, kumeacha watu wengi na maswali. Rais huyo wa Angola ambaye yupo hapa nchini kwa ziara rasmi aliwakilishwa na waziri wake wa mahusiano wa masuala nje Tete Antonio, kabla kukutana na Rais William Ruto hapo kesho katika ikulu ya Nairobi atakapopokelewa rasmi. Apollo Kamau anatuarifu zaidi kuhusiana na hilo. Rais wa Angola Joao Lourenço aliyewasili nchini hapo jana kwa ziara rasmi na kupokewa na waziri mwenye mamlaka na masuala ya kigeni Musalia Mudavadi na mwenzake Salim Mvurya, alitarajiwa kama mgeni wa heshima, lakini hilo halikufanyika. Duru serikalini zasema rais huyo mwenye umri wa miaka 69 aliugua, hali iliyomfanya asifike mjini Kericho na kumtuma waziri wake wa uhusiano wa masuala ya kigeni Tete Antonio kumwakilisha. On behalf of President Joao Lourenço, I would first like to convey his apologies. He would have loved to be here, but for foreseen reasons, he couldn't make it to Kericho. But he sent you a very warm greeting, thanking again for the warm reception we always have been granted whenever we come to Kenya. Katika nchi yake ya Angola, Rais Lourenço hapo mwaka jana
aliibua maswali kuhusu hali ya afya yake baada ya kwenda nchini Uhispania kwa siku 10 katika safari iliyotajwa kama ya kibinafsi. We will never have enough words to thank the Kenyan people for contributing not only to our freedom, but also for consolidating, helping the Angolan people to consolidate our independence. Jamaa mmoja mwenye umri wa miaka 35 kutoka mtaa wa Samba, jiji kuu la Luanda, alitiwa nguvuni baada ya kuandika mtandaoni kuwa Rais Lorenzo amefariki. Kulingana na Ikulu, Rais Lorenzo atakaribishwa rasmi hapo kesho na kukagua gwaride la heshima na baadaye kufanya mazungumzo na Rais William Ruto. Rais Lorenzo alichukua hatamu za uongozi kutoka kwa Rais Jose Eduardo dos Santos. Apol Kamau, TV47. Mitandaoni aliuliza maswali Rais Lorenzo wa Angola, mgeni yu wapi? Haya. Kapteni Armstrong Malemo ni miongoni mwa wanaume na wanawake wengi nchini ambao leo wametangazwa mashujaa. Nahodha mstaafu wa shirika la ndege la Kenya Airways, Kapteni Malemo alitawala njia za hewa kwa jumla kwa miaka 40. Amewasafirisha viongozi wakuu kama marehemu Rais Daniel Toroitich arap Moi, na jina lake lipo kwenye vitabu vya historia ya Kenya kwa kuwarudisha nyumbani wanajeshi wa KDF kutoka kule misheni nchini Namibia. Grace Kuria Kanja na taarifa hii. My name's Captain Armstrong Malemo. The name Armstrong, I named myself about the first man who landed on the moon. He was called Neil Armstrong. So I was just calling myself Armstrong to imitate the first man to land on the moon. So I thought, what can I also do to go into history like being a first in something? Na kwa kweli aliyafikia matarajio yake. I'm proud to say that I was the first pilot in Africa to fly Airbus A310-300. Kazi ya kusisimua ya Kapteni mstaafu Armstrong ilianza mwaka 1978. Je, ulikuwa wapi wakati huo? Lakini kabla ya hapo, tarehe 20 Julai mwaka 1975, tayari alijua anachotaka, aidha awe rubani au mhandisi. From the flying school, I joined Kenya Airways. And luckily enough, when we were just qualifying, Kenya was newly formed. Lakini mabibi na mabwana, hakuna njia rahisi ya kufika kileleni. Kapteni Malemo ambaye amekuwa rubani kwa zaidi ya miongo 4 na hata kuna wakati alimsafirisha kwa ndege marehemu Rais Daniel Toroitich arap Moi, anasema kuwa kazi hii si ya wanyonge. I was selected to go and bring the Kenya Defence Forces soldiers from Namibia. The Kenya Defence Forces soldiers had participated in peacekeeping when Namibia was attaining its independence. So I'm the one who was selected to go and bring them back, to ferry them back. And why me? Because the airport was fairly challenging because it is a remote, Namibia is a semi-desert, and this was a very remote airport in a location called Grofontaine. There were no facilities for landing the aircraft, like radio aids or navigational aids, and the flight was at night. So you had to be competent to be selected to do that kind of a flight. Lakini alifaulu, na katika maisha yake yote ya kikazi hajawahi kupata ajali. Labda sababu mafanikio haya na mengine mengi yalimfanya atangazwe shujaa siku hii ya mashujaa. I feel excited. I feel like I'm on top of the world. I mean, I've been recognized and I feel I deserved this. Alistaafu mwaka 2018 na Malemo anatueleza jinsi inavyokuwa kukumbana na tishio kwenye njia za hewa. Whether it's just somebody calling and saying, oh, I put something like this, or there's somebody on that board who can do ABCD, you don't take it as a hoax. Okay, you handle it as a real threat until you prove that it was not a real threat. Hakika kazi yake imekuwa ya kupendeza na ya kuridhisha. Tunakupongeza wewe Kapteni Malemo na mashujaa wengine wote. You have to be hardworking. You have to have that determination. It's like you are focused, you want to do this career, and you have to stay focused. You have to have self-discipline. You are supposed to be at an airport at this particular time.
There's no plus or minus. In fact, you're allowed a maximum of 3 minutes. And then they call standby crew. You have to follow the instructions. They tell you don't do this, and they mean it when you are told whatever. So there's that self-discipline. You need some courage also to some extent. Grace Kuriakanja, TV47. Ama kwa hakika usipojiamini, nani atakuamini? Huyo ni shujaa Armstrong Malema ambaye alitawala anga huko kwa miaka 40 hadi kumbeba aliyekuwa rais wa taifa la Kenya, rais wa pili Daniel Toroitich arap Moi. Leo basi ameenziwa na kuthaminiwa. Basi hapo tu tukiendelea na kuangazia baadhi ya mashujaa, nataka pia tumwangazie shujaa mwingine, ambapo taarifa hii inasema miaka 60 iliyopita Kenya ilijinyakulia uhuru, lengo kuu ikiwa ni kupigania dhidi ya umaskini, kutojua kusoma na kuandika, pamoja na kupigana na magonjwa. Je, miaka 60 baadaye lengo hili limeafikiwa? Leo taifa linapoadhimisha sherehe za 14 za mashujaa, tunamwangazia Samson Sitoya, mkazi wa kaunti ya Kajiado, anayeangazia miale ya matumaini kwa jamii yake kupitia elimu ya ngumbaru. Sitoya ambaye alilemaa mwaka 2009 amejitoa mhanga kuhakikisha wakazi wa kijiji chake wanauelewa wa kusoma na kuandika japo uzeeni. Andrin Kilemi na simulizi hiyo kwa kina. Takriban kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Kajiado ni kijiji hiki cha Eseki, kilichoko wadi ya Matapato, kijiji chenye taswira kavu, chenye miti mirefu na haba, yenye uhaba wa majani na ubijani. Pepo nazo zinavuma kwa ukali, nayo mavumbi yakihaniza hewa. Makazi ya watu pia ni haba. Kwa umbali tunaliona jengo hili la mabati ambalo hutumiwa kwa shughuli nyingi tu na wanakijiji wa hapa. Siku ya Jumapili hutumika kama kanisa na siku za wiki hutumika kama darasa la ngumbaru. Kila jua linapochomoza mashariki, Samson Sitoya huanza safari yake kuelekea darasani. Kwa usaidizi wa mke wake, ambaye pia ni mmoja wa wanafunzi darasani mwake, Sitoya anatumia kiti maguru hiki kukabili barabara yenye mashimo, mitaro na mawe. Mtoto wao wa mwaka mmoja naye pia haachwi nyuma katika safari hii. Mamaye humweleka mgongoni na anapochoka humweka kwenye mapaja ya babaye hadi safari yao itamatike. Picha hii ya Sitoya, mke wake Joyce na mtoto wao wa mwaka mmoja ikichora taswira ya watu waliojitolea kuhakikisha elimu imeenezwa kijijini kote, na hususan miongoni mwa wanawake wa Maasai, japo katika umri wao mkubwa. Good morning class. Good morning madam. Tunasema good morning teacher. Kuwasili darasani kwa mwalimu Sitoya kunatia tabasamu kwenye nyuso za wanafunzi hawa waliojaa makunyato usoni. Macho yao yanang'aa kwa shauku walionayo ya kukata kiu ya elimu. Amen. Kwa kawaida wanaanza siku kwa maombi. Leo wanashughulikia somo la Kiswahili na hisabati. Mwalimu wao Sitoya anatumia mbinu tofauti kutoa mafunzo, nyimbo zikiwa ni miongoni mwa mbinu anazozienzi zaidi na ambazo huwa rahisi kwa wanafunzi wake kuelewa. Msukumo wake mwalimu Sitoya ulitokana na changamoto alizopitia awali maishani, ambapo hakufaulu kukamilisha masomo yake ya msingi. Sikumaliza shule yangu ya msingi. So nikaenda kibarua nikashughulika na wale wadogo wangu, na baadaye nikaja kupata msukumo. Wakati nimemaliza nikaja nikapata cheti yangu ama certificate yangu, kumbe nikajua ya kwamba hata mtu mzima, kwa sababu nimekuja kufanya hizo mitihani zangu zote, nimesoma hiyo muda yangu, nikakuja kufanya mitihani zangu zote already nikiwa na familia, nikakuja kujua ya kwamba kumbe mtu akiwa na familia bado anaweza kuwa mwanafunzi na asome na amalize shule yake. Tangu darasa hili lilipoanza takriban miezi 7 iliyopita, idadi ya wanafunzi hapa imeongezeka kutoka 7 hadi 38 kulingana na sajili ya mwalimu wao. Walio hapa ni akina mama na wasichana waliooleka katika umri wao mdogo. Mchanga kabisa
akiwa ni wa umri wa miaka 27 na mkongwe zaidi ni wa umri wa miaka 70. Tunasema ya kwamba hawa watu hatutaishia tu kwa kujua kuandika na kusoma, bali tunataka kusonga kiwango ya kwamba mtu ana cheti chake cha kusoma na mtu amefikia kiwango yake ya kuajiriwa. Baadhi ya wanafunzi hapa wakilazimika kuja darasani na watoto wao ambao wakati mwingine huwa wasumbufu na kuwalazimu wazazi wao kuondoka darasani hata kabla ya mafunzo kukamilika. Tukipata namna ili tupate another different class, tunaweza weka hiyo class nyingine ili wale watoto wengine pia waweze kusoma. Wale wadogo tunaweza weka pale, wamama waendelee kusoma, na tutafute mtu mwenye atawanyamasisha pale akiwafundisha wale kidogo wamekuwa, na wale wadogo wakaekae pale wakiendelea kujua. Aidha, la kustaajabisha ni kuwa katika jamii nzima hakuna mwanaume hata mmoja aliyejitokeza kushiriki masomo haya ya ngumbaru. Unajua wanaume saa nyingine wanakuwa na ile kiburi ya nafsi ambayo inawadanganya. Jambo lingine ambalo inasumbua wanaume sana ni mambo ya commitment. In fact, ni wanaume wanaenda day by day for hustling. So saa nyingine wanaona darasa inakuwa ngumu kwa sababu kama hujasoma basi inabidi ufanye kazi kwa ugumu upate nini? Upate chakula chako. Elizabeth Kimutwa, mmoja wa wanafunzi katika darasa hili, anaelezea kuwa msukumo wake wa kusaka elimu katika umri wa uzeeni umetokana na masaibu anayopitia kila mara anapohitaji kutumia magari ya umma kwa usafiri. Kama naenda kuingia mahali ya Tanganyika na wana ambao ajui state, haioni kitu. Kama naenda kukuta ambao natoa macho, hauna kitu. Mama amepotea hapo. Hata kama watu wanakuja kuchukua kupeleka mahali mbaya, napeleka ama ajui kitu, hakuna mahali anaingia. Tumejua mambo mengi, tumejua kuomba maji, tumejua pia kuelezea daktari mahali ambapo kinakuuma. Ni jambo nzuri kama sisi wanafunzi tusingatie masomo, pia tusome vizuri. Na kama wanavyosema wenyewe, hakuna masika yasiyokuwa na mbu. Saa nyingine tunaenda maji, tunachelewa kwa sababu maji iko mbali. Unaenda na mtoto mgongoni na punda, unachelewa, unakuta mwalimu amekaa darasani mpaka akachoka. I myself, I move and I walk with a wheelchair, which is not a power wheelchair. Sababu ingekuwa ni power wheelchair, I hope ingekuwa isi kidogo utembea na kufika. But this is a wheelchair that you use your energy to push and then you come. Unakuta ya kwamba hata saa nyingine inakugonga kidogo mpaka inakuchipua. Aidha, kutokana na hali yake, Mwalimu Sitoya aliamua kumhusisha mwalimu mwingine katika kutoa mafunzo hayo ya ngumbaru ili kuhakikisha kuwa hata wakati ambapo hapatikani kwa sababu ya majukumu mengine, masomo ya ngali yanaendelea darasani. Tulikuwa tunapanga kuona vile tutagawa cluster 1, cluster 2, kwa maana tumeona kuna wengine ambao wamerefuka kidogo kushinda wengine, na kuna wale ambao wanachelewa sana kukuja baada ya miezi 3, 4. Kwa hivyo amepata wale wameenda kama miezi 4 mbele, na inatuletea changamoto. Mtoto anakimbia. Japokuwa masomo yanayotolewa hapa ni ya bure, Mwalimu Sitoya anasisitiza kuwa anafunza kutokana na ari alionayo wala sio kwa faida, lengo lake kuu likiwa ni kuwasaidia wanajamii ambao kwa miaka na mikaka wamewachwa nyuma. In fact, kazi hii nimeanzisha bila kuambiwa na mtu, bila kusaidiwa chochote, lakini ni msukumo tu ambapo imeingia ndani, na hakuna mshahara tunapokea. Mimi mwenyewe sina mshahara napokea. Mwenzangu ambapo nimemwita tusaidiane, hakuna mshahara napokea. Bila shaka huku ndiko kujitoa mhanga, kujituma na kutoa majasho kwa faida ya wengine. Kamwe hatuwezi kusherehekea siku ya mashujaa pasi kuwataja mashujaa wa sasa kama vile Mwalimu Sitoya. Andrin Kilemi, TV47 kutoka kaunti ya Kajiado. Asante sana Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo nzuri ya sikukuu ya mashujaa. Mimi nasema hivi, shule mwisho wake darasa. Elimu haina mwisho. Tafuta taarifa upate maarifa. Umaskini mkubwa ni uchochole wa fikra.
Naendelea kutazama taarifa za TV47 Wikendi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku kuu ya mashujaa hapa nchini Kenya. Napata pumziko fupi, nikirejea taarifa zaidi, michezo na makala ya kusisimua. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the Home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Toka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Njiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa we could get money to pay our rent, pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people. Dari ya mfahamu kiongozi, story na historia, na mi Elizabeth Mutuku. Kwa mirindimo kemkem ya michezo, mahojiano ya kipekee na mabingwa wetu, makala ya kuvutia pamoja na matukio mubashara viwanjani. Shabiki, tutapiga mbizi katika kila kiwanja, ndani na hata nje ya nchi. Mtazamaji, uko tayari? Ni kazi michezoni ama michezo kazini? Ungana nami Ahmed Bahaj, sajili mpya nimefika katika kipindi cha kipekee Mchaka Mchaka.
zitatoka cheche, tutapiga mstari chini yake. Si bora michezo, ni michezo kwa ubora wake. Ni cheche. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haishi kwa Ishara ni mrembo Roda Nyamai. Unaweza kuwasiliana nasi Facebook @TV47, hal kadhalika Facebook @Ahmed Bahaj. Sasa bwana, sherehe hizi za sikukuu ya Mashujaa leo kilele chake ilikuwa ni katika kaunti ya Kericho, zikaongozwa na Rais William Ruto. Ingawaje kaunti zote 47 nchini Kenya pia zimeandaa sherehe na shamra za kusherekea na kuwaenzi wale vigogo waliopigania ukombozi na uhuru. Tukianza na Mombasa pamoja na baadhi ya kaunti nyingine, hebu tuangalie matukio mazima ya sherehe hizi za siku ya Mashujaa. Nimepeana amri, na hii amri kwa muda wa takriban siku 30 ama 40 tunataka turegee hapa tuweze kusherekea mashujaa wa Mombasa. Na mwaka ujao, ikiwa tunasherekea Mashujaa Day, kaunti ya Mombasa itakuwa na the Governor's Heroic Awards, na wale watakaweza kuweko katika award hizi, na nimeambia department waangalie njia ili public wenyewe waweze kupiga kura, raia waweze kuamua mashujaa wao ni nani. Wengine watatusaidia. Kama ni vyakula ambavyo tunakula tunafaa kubadilisha, watakwambia. Kama ni vile nyumba iko na baridi na nini, watakwambia. Kuna mawaidha mengi watatuambia ili kuzuia magonjwa isiingie kwa mwili, ndio tuanze kuyatoa. Si ndio hiyo? Pili constituency, Kure Kinangop constituency, Orokarao constituency. Wako kila mahali 1390. Tunaomba cooperation yenu ya bora kwa kila jamii, na nawatakia wa community health promoters kila laheri. Nimeona hiyo bagi yao iko na mashini muhimu, naomba muzitunze hizo vifaa ili muweze kuwahudumia watu wetu vizuri. We must have the convention, especially now that Kenya is set to welcome the King Charles the third for an official visit. It will be necessary to prepare and present a memorandum proposing how the Gusii community can get compensation for the atrocities meted out to our people during the British colonial occupation of this region. Naam, unaendelea kutazama taarifa za TV47. Na hivi sasa basi ndio tumekamilisha yale makala maalum, taarifa maalum kutoka sehemu tofauti kuhusiana na sikukuu ya Mashujaa. Haya, sawa hivi sasa basi tuendelee na taarifa nyingine, ambapo kamati maalum ya Seneti ilikuwa inashughulikia na kuchunguza masuala ya mauaji katika eneo la Shakahola hatimaye wamekamilisha uchunguzi huo na kutoa taarifa yao, na wamesema baadhi ya mapendekezo ni kwamba lile kanisa
la Good News International litajwe ama liorodheshwe miongoni mwa makundi ya uhalifu, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu George Maringa. Zaidi ya miezi 6 baada ya mswada kupitishwa na kuidhinishwa kuundwa kwa kamati maalum ya Seneti ili kuchunguza vifo vya Shakahola, kamati hiyo imetoa ripoti yake. Ripoti hiyo yenye kurasa 175 inatoa mapendekezo ambayo kamati hiyo inasema kuwa yana uwezo wa kuchanganua chimbuko la maafa ya Shakahola na kuzuia matukio kama hayo. Ainuliwe Yesu. Paul Ndenge Mackenzie alifika Shakahola mwaka 2020 baada ya kunyakua kwa njia isiyo halali ekari 800 za shamba linalomilikiwa na kampuni ya Chakama. Kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana sasa inataka mapendekezo yafuatayo kutekelezwa. Idara ya DCI kuchunguza uhusiano kati ya Paul Mackenzie na Ezekiel Odero na kutathmini uwezekano wa Ezekiel Odero kuhusika kwenye vifo vya Shakahola. Mamlaka ya mawasiliano kuunda mikakati na sheria ya kudhibiti vituo vya redio na runinga vinavyopeperusha matangazo ya kidini. Kuchunguza vitendo vya Paul Mackenzie na kumfungulia mashtaka rasmi katika kipindi cha siku 30 zijazo. Kuchunguza na kufurusha kutoka nchini mtu yeyote anayehusishwa na shirika la A Voice in the Desert au Jesus Christians linalohusishwa na Dave na Sherry McKay na kupiga marufuku kuingia kwao nchini Kenya. Kuendelea na mashtaka yaliyopo dhidi ya Paul Mackenzie na wengine watakaopatikana na hatia. Kufunga majengo ya kanisa la Good News International kote nchini. Kuchunguza na kufungulia mashtaka wamiliki wa kituo cha Good News. Kufunga mali zinazomilikiwa na Paul Mackenzie na fedha hizo kulipwa kama fidia kwa familia za waathiriwa. Kutangaza rasmi kanisa la Good News International na kituo cha Good News Limited kuwa vikundi vya uhalifu nchini. Kuchunguza yeyote atakayepiga picha au kurekodi video za dini ya Paul Mackenzie. Kupiga marufuku kanisa la Good News International na Paul Mackenzie kutojisajili chini ya shirika lolote lile nchini. Idara ya polisi kuchunguza na kuchukua hatua dhidi ya maafisa wote walioruhusu maafa ya Shakahola kushuhudiwa. Kufikia tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka huu, mili 428 ilikuwa imefukuliwa eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Inahofiwa kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka jinsi siku zinavyosonga. Itasalia kuonekana iwapo mapendekezo ya ripoti hiyo yatazingatiwa na ukweli kujulikana. George Maringa, TV47. Na hivi sasa nakukaribisha katika taarifa za michezo pia inayofungamana na sikukuu hii ya Mashujaa. Tuanze na ule uwanja wa Kericho wa kijani kibichi kama suti langu lilovaa leo. Umebadilishwa jina rasmi na Rais William Ruto na kupewa jina la Kiprogut Chumo. Huyu ni nani? Kiprogut Chumo, Mkenya wa kwanza kushinda medali katika mashindano ya Olimpiki. Alishinda katika mashindano ya Olimpiki mwaka 1958 na amefariki mwaka jana akiwa na umri wa miaka 84. Allow me to celebrate Kiprogut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. I think he deserves it. Huku Kenya ikisherehekea sikukuu ya Mashujaa, ulimwengu wa michezo haswa mchezo wa mpira wa miguu kabumbu hautawahi kumsahau kamwe shujaa Joe Kadenge. Mwaka 1958 bwana huyu alitia fora na kuiweka Kenya katika ramani ya kimataifa baada ya kuchenga watu 7, 1, 2, 3, 4 mpaka 7 na kufunga goli la kihistoria. Msemo mashuhuri ukazaliwa, Kadenge na mpira, goal. Hii hapa taarifa yake katika makala ya Danadana. Joe Kadenge aligonga vichwa vya habari nchini Kenya mwaka 1958 kwenye dimba la Coastal Cup ambalo kwa sasa linajulikana kama Sekafa.
Alipokuwa anachezea Harambee Stars dhidi ya Uganda Cranes, Kadenge aliwapiga chenga wachezaji 7 kabla ya kufunga goli la kihistoria lililompatia umaarufu wa milele. Kadenge anaaminika kuwa nyota wa kwanza wa soka kuwahi kutokea nchini Kenya. Ametumika kama nembo ya soka la Kenya kwa msemo mashuhuri, Kadenge na mpira. Alizaliwa tarehe 16 Machi mwaka 1935 huko Kakamega. Akachezea timu ya Maragoli United hadi mwaka 1965 na hapo alifunga bao la kasi zaidi kwenye historia ya ligi kuu. Mwaka 1966 alijiunga na Abaluya United, kwa sasa AFC Leopards, na msimu huo walishinda ligi kuu. Ingawaje hakufanikiwa kuichezea Kenya AFCON baada ya kuachwa nje ya kikosi mwaka 1968 na mwaka 1972 pamoja na nyota mwenzake wakati huo Mahmoud Abbas. Alipostaafu soka alikuwa kocha mtajika, akihudumia Maragoli United mwaka 1975 hadi mwaka 1980, na ilikuwa timu ya kwanza kutoka Kenya kuzuru taifa la Ulaya mwaka 1977 huko Uholanzi. Alikuwa kocha wa Harambee Stars mwaka 2002 na akasifiwa sana kwa kugundua vipaji chipukizi. Nje ya uwanja, Kadenge alikuwa na wake wawili, watoto 3 wa kiume, wote walifuata nyayo zake za soka. Mmoja ni Francis Kadenge, alichezea timu ya AFC Leopards. Mwingine ni Rogers Kadenge, aliyechezea klabu ya Utalii FC. Watatu ni Evans Kadenge, alikuwa mchezaji kabla ya kujiunga na Nzoia Sugar kama mkufunzi. Kadenge alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wa kwanza kuuza smoki kule Nakuru na hapa jijini Nairobi. Alihudumu kama dereva wa taksi pia alipostaafu soka, akiwa na gari mashuhuri la Peugeot 504. Ndugu na marafiki wanamtaja kuwa machachari, muungwana na tena mcha Mungu wakati wake. Siku chache kabla ya mauti yake, aliwaambia waandishi wa habari ya kwamba ataenda kucheza mpira huko mbinguni, na kwani kuna uwanja mkubwa sana. Mwaka 2006 alipata maradhi ya kiharusi yaliyomrudia mwaka 2019 na hatimaye akaaga dunia Julai mwaka 2019 akiwa na umri wa miaka 88. Leo Kenya inapoadhimisha siku ya mashujaa, bila shaka kigogo Joe Kadenge maarufu kama Kadenge na mpira hawezi kusahaulika, kwani aliiweka Kenya katika ramani ya kimataifa kwenye mchezo wa kandanda. Ahmed Bahaj, makala ya Dana Dana. Haya, sawa, amesema ataenda zake kucheza soka huko mbinguni. Tunamtakia awekwe mahali pema. Sasa tuingie katika kinyang'anyiro cha ligi kuu ya soka nchini Kenya, ambapo mkufunzi wa timu ya Tusker Robert Matano amewaonya uongozi huo wa Tusker FC, akiwaambia kwamba hatishwi lolote na kwamba yupo tayari kufutwa kazi liwe liwalo. Hii ni baada ya uongozi wa Tusker kumwambia Robert Matano kwamba iwapo atapoteza mechi kati yao na Gor Mahia, basi atapigwa kalamu. Tumalizie taarifa zetu za michezo na ligi ya soka ya mashinani hapa jijini Nairobi inayoongozwa na Gavana Sakaja. Baadhi ya matokeo tuangalie wikendi hii yalikuwaje. Kando na ile taarifa ya watu 4 kupoteza maisha katika siku hii ya mashujaa ambayo itakuwa ni siku ya kihistoria, tumekuwa na taarifa za kusisimua leo. Taarifa ya Armstrong ya kutawala anga, taarifa pia ya Andrin kuhusiana na elimu ya ngumbaro, taarifa ya Joe Kadenge, kumbukumbu zile za katika soka, manake yeye pia ni shujaa. Lakini hivi sasa pia tunamaliza taarifa zetu za TV47 Wikendi kwa taarifa yake Willie Dennis kutoka kule Naivasha. Yeye pia amekuja na makala ya kuvutia. Ni yapi? Nasema kwamba kuna bwana mmoja kule Naivasha, kazi yake ni kuhifadhi na kuwajali na kuwalinda, kuwapatia maisha mazuri wale simba. Kwa hivyo hivi sasa tunakamilisha taarifa zetu hapo, na natoa shukrani kwa wote waliotayarisha taarifa hizi, pamoja na wewe shabiki wangu, pamoja na mfasiri wa lugha ya ishara mrembo Roda Nyamai, na mwana kijana Charles nyuma mitambo, pamoja na director bwana Kivo. Mimi naitwa Ahmed Bahaj na kutakia usiku mwanana tunapoanza shughuli ya kusherekea. Hii hapa taarifa yake Willie Dennis kuhusiana na uhifadhi wa mnyama simba. Kwa heri bwana. And then we went on towards Jara. When we got to Jara, George
Adamson alijihusisha na uwindaji kwa muda kabla ya kuasi na kuanzisha mpango maalum wa uhifadhi. Uhifadhi wake wa wanyamapori unajulikana kote ulimwenguni hadi akajishindia taji mfalme wa simba. Kujitolea kwake kulifanya serikali ya kikoloni kumpa jukumu la kuhifadhi wanyamapori kaskazini mwa Kenya. Hii leo historia yake ni kuu na kujaa mafunzo mengi, japo kaishi maisha yenye hatari nyingi. When it comes to conservation, lions can be very dangerous, and we Africans regarded them as dangerous animals. They would attack us, they would attack our domestic animals, our cows, our goats and everything. But Joy and George taught us the importance of living with them in harmony, without them hurting us and without we killing them. And I remember, yes, people used to be shujas because they killed lions. But at the moment, we cannot do that. George alipendelea sana simulizi kupitia chapisho ya sinema zake kwa madaha yake na simba aliyokuwa akawageuza marafikize. Hii ikiwa ni hali halisi wakati huo. Zama hizo uhasama wa simba dume fulani ukiwakereka wengi kwa mashambulizi, na baada ya taarifa hiyo kumfikia George akachukua hatua ya kumsaka. Sadfa ikawa wenzake walimuua simba kike aliyekuwa na wana wachanga alipowakoromea akiwalinda wanawe. Lions would go for easy food, so humans would be easy food. That is why they try to attack people. That's why that male lion tried to attack people. Got on top of a big flat rock and was looking around to see if I could see any signs of her. Ken and Game Scout were passing just below the rock, and suddenly I saw him turn, look under the rock and fire his rifle. And at that moment a lioness dashed out straight at him. I couldn't shoot because he was in my line of fire, but luckily the Game Scout fired, and that caused the lioness to turn, and as she turned I managed to shoot her. So then we examined this lioness and we found she was heavy with milk, which meant that obviously there must be cubs somewhere. So we searched this hill, and finally we located the cubs in a cleft in the rock. And they were right deep inside, we couldn't reach them, and had to cut a forked stick with a bit of a hook on the end, and finally we got these cubs out and took them to camp. That way, one of them was Mkewe aliyemuoa mwaka 1944 akiwiana vyema na hatua zake za uhifadhi, na hiyo akageuzwa kuwa mlezi wa simba Elsa. Serikali ya kikoloni ikiwatwika majukumu ya kuwalea simba, duma na ndovu katika mbuga ya Meru alikoishi Joy na eneo la Kora alikoishi George. In the mid-70s, George was given 4 lion cubs, and the only place the government of Kenya would allow George to keep his cubs was in Kora. And the reason behind that is in Meru where they lived, there had been several incidences where there had been a cross thing between George's lions and humans. So the government did not wanted George to stay away from the people. And the only place they could offer him was Kora. Joy, mzaliwa wa Austria, alinakili riwaya Born Free na kuchapisha Uingereza, ikiwa simulizi ya maisha yake na mumewe wakiwa wazazi wa simba wengi yatima, na haswa simba Elsa. Joy went to London to write the story of Born Free because we didn't have the facilities in Kenya at that time. And you remember, she was not English as well, so she needed a bit of help in writing the book. When I'd heard the extraordinary history of Elsa, I was as sure as she was that this really was a bestseller. Luckily, we proved right. For in the intervening years, the book has sold nearly 3 million copies, been translated into innumerable languages, sold all over the world, and is undoubtedly the most popular wildlife story of our time. Born Free, the book, did very well in terms of sales. And Joy made some good money from the sale of the book. But she did not keep the money she made for the sale of the book for herself. She put most of the proceeds into the Elsa Wild Animal
appeal fund. Riwaya hiyo ikifasiriwa kwa lugha nyingi na kuuza zaidi ya nakala milioni 3 ulimwenguni, ikifuatiwa na filamu ya riwaya hiyo Born Free. Mwaka wa 1966 alialikwa kwenye uzinduzi wa filamu hiyo, huku mgeni maalum akiwa malkia wa pili wa Uingereza. Cha kushangaza, akivaa vazi hili lililokuwa kashonwa kwa malkia, lakini halikumtosha na akalinunua, na walipofika kwenye karamu walivaa sawia mithili ya shilingi kwa ya pili. Little did she know the dress had been made for the queen, but it did not fit the queen. So the queen returned it to Norman, was made a similar one but bigger. But after a short while, Joy comes in looking for a dress. And when Norman looks at Joy, he thought Joy had no class because of her sunburn and can never meet the queen. So sold off the return dress to Queen Elizabeth to Joy Adamson. But what Norman did not know is the following day, the queen was buying the dress to go on Joy's occasion. Hela alizozipokea akizitoa mintarafu uhifadhi zaidi wa mazingira humu nchini enzi hiyo, maeneo ya Tana River na Meru. It's a very big shoe to wear, but we are trying. We are trying very much because we are trying to fit in and come up also with conservation, the habitation. Like they used to do cuts, but we are doing it differently by taking care of the habitation so that the animals will also have homes. Simba Elsa alipenda sana kubebwa kwenye roshani ya gari maishani mwake, walakini akifariki kutokana na ugonjwa wa mapafu mwaka wa 1961 na akazikwa mbuga ya Meru, huku mwanawe akihamishwa hadi mbuga ya Serengeti. Hadi wa leo jina Elsa pia lilipewa lango kuu la mbuga ya Hell's Gate mjini Naivasha, huku kauli mufti ya uhifadhi wa mazingira ukihimizwa kote. Although since then I've had something like about 30 lions which I rehabilitated. And Elsa was a beautiful animal, but she was by no means unique. Joy vile alipenda michoro sana na kutafuta hela kupitia sanaa, hatua iliyopelekea serikali ya kikoloni kumtwika jukumu la wasifu wa kila jamii nchini na kutengeneza hela zaidi kwa mazingira. Picha hizi zikiwa miongoni mwa kati ya 700, zingine zikiwa kwenye kumbukumbu ya kitaifa na kwenye ikulu jijini Nairobi. Alitembea vijijini akiwachora watu wa tabaka mbalimbali kama ilivyo hapa. During the time of the World War, we Africans did not have cameras. So Joy was contracted by the government of Kenya to document our African communities. That meant she would go to every village, choose an elder or a tribesman or a mganga and paint the mark. But that was a documentation of our communities. Hapa Elsa Mea palikusudiwa kuwa nyumbani baada ya kustaafu, badala yake familia hii ikipateua na kuwa eneo la hifadhi kwa wanyama hawa. Unless we conserve what we have, we are going to lose it all. We have to conserve our forests. If we cut them down, then our future generation will have nothing. Maybe we would be exporting lions. Maybe we would be exporting lions and cubs if we continued like this. Sadfa ikifuatia tarehe 3 mwezi Mosi mwaka 1980 alipouawa Joy na watu waliomfahamu. She used to do evening walks. So on that day when she went out, she never turned back. When it got too late, they went to look for her and they found her dead by the roadside. In the beginning, everyone thought she had been killed by a lion. But when the postmortem was done, she was stabbed to death. Miaka 9 baadaye, George na wenzake wawili wakiwa kwenye gari lili hili nambari KQA 981 wakiuawa na majangili wawindaji haramu walikokuwa wakielekea kumnusuru mwanafunzi wa somo la mazingira aliyefika katika uwanja mdogo wa ndege kuchukua vifaa vya kazi. Although they lived with very dangerous animals, they were killed by
their fellow human beings. Mashimo ya risasi haya yakiashiria vivyo hivyo hadi hii leo. On that day, when the small plane came in to bring the surprise, the girl took the first Land Rover to go and meet the plane. But when the plane took off on her way back to Kambia Simba, a gang of Somali bandits tried to stop her, and she refused to stop. So to make her stop, they shot in the air. Unfortunately, George and his workers, Kia and Ongeza, had the shot. And in the second Land Rover, they rushed to help. But the bandits shot at that Land Rover, killing George, Kia and Ongeza. Familia ya mashujaa hawa ikifaulu kuwalea zaidi ya simba 30 miongoni mwa wanyama wengine na kuwaweka huru mbugani. Maswali mengi ya ni nani atakayeweza kujaza pengo la wapenzi hawa mazingira yakiibuka. Hii leo hifadhi yao ikisherehekea miaka 60 tangia kuasisiwa kwake, huku kukiwa na kauli ulimwenguni ya uhifadhi wa mazingira. I say they are shujaa katika uhifadhi wa wanyamapori. I would regard them as people, shujaa, who contributed or who did a lot in terms of their lifetime, in terms of protecting Kenya's God-given heritage in terms of wildlife. And through them, that advocacy made even formulation of now our local national parks. And we know how much the government of Kenya, together with people employed in the wildlife sector. Bila shaka kutoa ni moyo, usambe ni utajiri ambao kwa hii leo tunajivunia hapa nchini kutokana na jitihada zake Bwana George Adamson katika uhifadhi wa mazingira na wanyama kama hawa kwa siku za leo. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo hili la Kamere katika hifadhi la Elsamea, Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru.